Hi. Birds of a feather flock together. الطيور على أشكالها تقع. Don't judge a book by its cover. لا تحكم على الكتاب من غلافه. A carpenter's door is always broken. باب النجار مخلع. A neighbor comes before the home. الجار قبل الدار. عرفتوهم شو هذول صح؟ هذول بنسميهم أمثال أو حكم. Now, do you know what we call them in English? Think. We call them proverbs. So if you want to look up the word proverb in a dictionary, you will find that it means a short, well-known phrase or statement that gives advice or tells a general truth. Now, proverbs reflect culture, customs and traditions. يعني الأمثال بتعكس الثقافة والعادات والتقاليد. So you need to learn the background of the culture before translating a proverb. Now, in this section or in this part, we are going to try to translate proverbs. But before we do that, ولكن قبل ما نعمل هذا, there are 3 points you need to bear in mind. في 3 نقاط لازم تحطهم في بالك. They are related to the strategies. لهم علاقة في استراتيجيات الترجمة, translation. What are they? 1. Read the proverb carefully. اقرأ المثل بحرص وانتباه. Try to understand the general meaning. حاول تفهم المعنى العام تبعه. 2. When you translate a proverb, don't translate it word for word. يعني avoid literal translation. ابتعد عن الترجمة الحرفية. Because why? Because the translation might have a different structure in the other language. لأنه الترجمة ممكن يكون لها تركيب آخر في اللغة الثانية. So you need to choose the words carefully. لازم تختار الكلمات بحرص. وأيضا الترتيب تبع البروفيرب المثل كمان لازم يكون مرتب يناسب اللغة الأخرى اللي بدك تترجم لها. And finally, make sure to maintain the gist. يعني when you do the translation لما بتقوم بالترجمة حاول تحفظ أو تحتفظ بالفكرة العامة المعلومات العامة اللي بتخص المثل. So be aware of these points. خليك منتبه لهاي النقاط when you are translating a proverb. Now in the next second part, we are going to try to translate some of the proverbs together. Are you ready? Don't go away. See you in the next part. Hello, my dear students. Now it's time for translation. الترجمة. Now we are going to translate some proverbs into Arabic and vice versa. But be careful. Translation is not as easy as you think. الترجمة مش سهلة زي ما بتفكروا. So you need to pay attention to how I translate these proverbs so that you can follow my lead in the upcoming exercise. Let's start reading the proverbs first. The first one. Actions speak louder than words. A speech is silver, but silence is golden. Words cut more than swords. Wrong hears, wrong answer gives. And the last one, which is my favorite, privity is the soul of wit. Now we are going to translate these proverbs together, and then you will do your own translation. Let's look at the first proverb. Actions speak louder than words. Actions معناها الأفعال. ولكن words, be careful here. It means أقوال أو كلام. It does not mean words, literally translation, ترجمة حرفية زي ما حكينا قبل هيك اللي هي كلمات. So it means إما أقوال أو كلام. So if we want to translate it,
it will become الأفعال أعلى صوتا من الأقوال. Next proverb. Speech is silver but silence is golden. Speech الكلام is silver فضي أو فضة، إذا بصير الكلام فضة أو الكلام من فضة، ولكن silence is golden هنا golden adjective، فبقول لك الكلام فضة الصمت ذهب أو ذهبي. So we have a proverb in Arabic. إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. لاحظوا احنا هون أخذنا البروفيرب زي ما هو من اللغة العربية واستخدمناه هون كترجمة. احنا ما ترجمناه، لأنه لو ترجمناه ما بنقدر نجيبه بنفس الصيغة اللي الستركشر التركيب اللي موجود في اللغة العربية. فsince we have the proverb in Arabic and it has the same gist نفس الفكرة له، we use it as a translation. مفهوم الفكرة هاي؟ طيب next words cut more than swords. هاي سهلة. cut more than هاي صيغة comparison مقارنة. so we do it in Arabic على وزن أفعل، نعملها باللغة العربية على وزن أفعل، فبصير أقطع من، فبصير كلماته أقطع من السيوف. next wrong hears wrong answer gives. wrong hears من أخطأ السمع أساء الإجابة أو أخطأ الإجابة. and the last one which is my favorite, brevity is the soul of wit. brevity معناها conciseness. conciseness معناها الإيجاز القصر، يعني كل ما قصرت أو أوجزت في الكلام هذا بدل على الحكمة. وبقابله باللغة العربية خير الكلام ما قل ودل. Now it's your turn. إجا دوركم يا شباب وصبايا، بدي تفرجوني شطارتكم. I will give you two proverbs. راح أعطيكم مثلين. One in English and one in Arabic. واحد بالإنجليزي وواحد بالعربي. I want you to translate them and write your translation in the discussion box to see how good you are. Look at the first proverb. If the cat is away, the mice will play. If the cat's away, the mice will play. Translate it into Arabic. The second one is in Arabic. عصفور في الإيد ولا عشرة على الشجرة. عصفور هنا تذكروا ترجموها bird. Okay, a bird. We'll see you in the next part.